হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো প্রথমে আজকে বলবো শুভ শারদিয়া। সবাই খুব পুজো ভালো কাটাও, খুব আনন্দে কাটাও, আর খুব 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 খাওয়া দাওয়া করো। সো আজকে আমি খাবারে নিয়েছি ঘি ফেনা ভাত, সঙ্গে স্পাইসি ডাল ভর্তা, আর এখানে আছে 2 কেজি আলু ভর্তা, সঙ্গে প্রচুর পেঁয়াজ কাটা নিয়েছি, লঙ্কা নিয়েছি। তো শুধু যে চিকেন আর মাটনে জিভে জল আসে তা না, এইসব খাবারও কিন্তু একদম প্রচুর ডেলিশিয়াস, মানে একদম জিভে জল আসার মতো। তো আর দেরি না করে খাওয়া শুরু করছি। যারা এখনো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবে, ভিডিওটা লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্টও করে দেবে, আমি রিপ্লাই দিই। তো চলো লেটস স্টার্ট। সো গাইজ, এখানে লবণ আর ঘি দেওয়া আছে, সঙ্গে তো আলু ভর্তা আর স্পাইসি ডাল ভর্তা। মেনলি এই ডাল ভর্তার আমার মানে একদম জিভে জল আসছে, এত ভালো একটা স্মেল আসছে। আর রাইসটা হচ্ছে গোবিন্দভোগ চালের রাইস, ঠিক আছে, মানে গোবিন্দভোগ চালের ভাত। তো ফেনা ভাত, জাস্ট দেখ, গরম তো বুঝতেই পারছো কত গরম। সেই লেভেলের কিন্তু আজকে গরম আছে। হুম। সুপার।